Let's begin. Mic check 1 2 3. We're going live in 3 2 1. Hello and good evening. Good afternoon. Sorry, we have actually we have shortened our time during Ramadan. বিকালে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটা চলে এসেছে। আমি হাসান প্রত্যয় আছি আপনাদের সাথে এবং থ্যাঙ্কস ফর জয়নিং আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। সো আজকে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব সেশনটা সাজানো হয়েছে একটা আর্টিকেল নিয়ে। আর্টিকেলটা পড়বো হচ্ছে তিব্বতের একটা প্রাসাদ যার নাম হচ্ছে পোটালা প্যালেস, দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু প্রাসাদ। তো কে যে যেখান থেকে আছেন আশা করছি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সো উইদাউট ওয়েস্টিং টাইম উই আর গোনা জাম্প রাইট ইনটু দ্য আর্টিকেল। সো মিস্টার জহির, Yes, লেটস sir. বিগিন. Let's begin the article. Thank you, sir. In the autonomous region of the Tibet in China is the city of Lhasa, where visitors can find several amazing historic attractions. Few are quite as fascinating or as significant as Potala Place. The Buddhist building is enormous and it is one of the most iconic destinations in all of Tibet. But no visit to the area would be complete without entering into at last one of the thousand rooms that make up the Potala place. In approximately the 7th century, King Songtsen Gampo built a place on the sites where Potala now stands. The early fortress was created to be a home for the king's two foreign wives. It was not until the 7th century that the Dalai Lama began construction of the large fortress and place that is now visible. Construction allegedly to 50 years. Took 50 years, which is no surprise when considering the scope of the place and the incredible durability of the fortress walls, which still stand till today. বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু প্রাসাদ যেটা পোটালা প্যালেস, সেটা কোথায়? অটোনমাস রিজিয়ন অফ তিব্বত ইন চায়না, এবং সেখানে একটা শহর আছে লাসা নামে। সেখানে বেশ কিছু ঐতিহাসিক আকর্ষণ পাওয়া যাবে। এখানে প্রথম যে লাইনের প্রথম যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে অটোনোমাস। অটোনোমাস শব্দের অর্থ কারো জানা আছে? AUTONOMOUS, অটোনোমাস। স্বায়ত্তশাসিত, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওয়েল, দেখতে পাচ্ছি মিস্টার আব্দুল মান্নান জয়েন করেছেন। ফার্স্ট ভিউয়ার, ওয়েলকাম। ওকে, তারপর হচ্ছে অটোনোমাস, তারপর হচ্ছে রিজিয়ন শব্দের অর্থ কি? রিজিয়ন, REGION, অঞ্চল স্যার, অঞ্চল। অঞ্চল, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো কিছু আছে বেশ ফ্যাসিনেটিং বা অসাধারণ, অথবা অ্যাজ সিগনিফিকেন্ট শব্দের অর্থ কি? গুরুত্বপূর্ণ স্যার, মনে হয় তাৎপর্যপূর্ণ স্যার। ওকে, তো তাৎপর্যপূর্ণ আছে কিছু, যেমন পোটালা প্যালেস। এই বুদ্ধিস্ট বিল্ডিংটা হচ্ছে অ্যানোরমাস মানে হচ্ছে বিশাল, অ্যান্ড ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট আইকনিক ডেস্টিনেশন ইন অল অফ তিব্বত। মানে তিব্বতে দেখার মতো জায়গার মধ্যে এটা সবচেয়ে বিখ্যাত। No visit to the area would be complete without entering into at least one of the 1,000 rooms that make up the Potala Palace. এই এলাকায় কোনো বেড়ানোটাই পরিপূর্ণ হবে না যদি না আপনি এই পোটালা প্যালেসের 1000 রুমের ভিতরে অন্তত একটাতে না যান। ওকে,
In approximately in the 7th century, the king Songtsen Gampo built a palace on the site where Potala now stands. The early fortress was created to be a home for the king's two foreign wives. It wasn't until the 17th century that the Dalai Lama began construction of the large fortress and palace that is now visible. Construction allegedly took 50 years, which is no surprise when considering the scope of the palace and incredible durability of the fortress walls, which still stand tall today. ওকে, ধারণা করা হয় প্রায় সপ্তম শতাব্দীর দিকে রাজা সংস্টেন গ্যাম্পো এই জায়গাটাতে একটা প্রাসাদ বানিয়েছিলেন যেখানে এখন পোটালাটা আছে। এই আগের ফোর্ট্রেস যেটা বা দুর্গ যেটা আছে সেটা কি জন্য বানানো হয়েছিল, যে রাজার দুই বিদেশি বউয়ের জন্য এই প্রাসাদ বানানো হয়েছিল। 17 শতাব্দীতে দালাই লামা হচ্ছে এখানে বড় সড়ো একটা আহ, দুর্গ বানানো শুরু করলেন এবং একটা প্রাসাদ বানালেন যেটা এখন দেখা যাচ্ছে। ধারণা করা হয়ে থাকে যে এখানকার যে কনস্ট্রাকশন বা নির্মাণ কাজ সেটা 50 বছর লেগেছে। এটা কোনো অবাক করা বিষয় না, এই জায়গাটার অবস্থা এবং এই দুর্গের দেয়ালের যে ইনক্রেডিবল ডিউরেবিলিটি মানে টেকসই ক্ষমতা যেটা, সেটা দেখে বোঝা যায় যেটা আজ পর্যন্ত টিকে আছে। ওকে, তারপরে ইনিশিয়ালি পরের প্যারাটা মিস্টার সাইফুল। Yes, sir. ইনিশিয়ালি দ্য পোটোলা প্যালেস। Initially, the Potala Palace was used as both a year-round and later a winter residence for the Dalai Lama throughout history. The Potala Palace remained the residence of the Dalai Lama until the 1717. Dalai Lama flew to India after the Chinese invasion in 1959 1951. Later, it was the hub for হাব। hub hub for Tibetan government and administration, serving as a kind of capital for the uh, autono- autonomous region of China. Today, the Potala Palace is a museum. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো লেটস সি। ইনিশিয়ালি দ্য পোটোলা প্যালেস ওয়াজ স্যার ইউজড অ্যাজ আরেকটু বলি না। বোথ, একটা করে পড়ি প্যারা, খুব বেশি লম্বা করবো না। Initially, the Potala Palace was used as both a year-round and later a winter residence for the Dalai Lamas throughout the history. The Potala Palace remained the residence of the Dalai Lama until the 14th Dalai Lama fled to India after Chinese invasion in 1959. Later, it was the hub for Tibetan government and administration, serving as a kind of capital for the autonomous region of China. Today, the Potala Palace is a museum. ইনিশিয়ালি শব্দটার অর্থ কি? Initially, sir, প্রাথমিক প্রাথমিক স্যার বা প্রথম প্রথমত প্রাথমিকভাবে 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 এই পোটোলা প্যালেসটাকে ব্যবহার করা হতো সারা বছর ধরে। আবার শীতকালীন আবাসস্থল হিসেবে কাদের জন্য? দালাই লামাদের জন্য। থ্রু আউট দ্য হিস্টোরি, মানে ইতিহাস দালাই লামাটা ইতিহাস কি? জুড়ে। দালাই লামা হচ্ছে তিব্বতের বৌদ্ধদের আধ্যাত্মিক নেতা। দ্য পোটালা প্যালেস রিমেইন দ্য রেসিডেন্স অফ দালাই লামা আনটিল দ্য 14th দালাই লামা। 14তম দালাই লামার আগ পর্যন্ত হচ্ছে পোটালা প্যালেস হচ্ছে দালাই লামার আবাসস্থল ছিল। 14তম দালাই লামা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে পালিয়ে গেলেন 1959-এ চাইনিজদের ইনভেশনের পরে। ইনভেশন অর্থ কি? INVASION, ইনভেশন। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? আবির্ভাব নাকি স্যার? ইনভেশন হচ্ছে আগ্রাসন, ইনভেশন হচ্ছে আগ্রাসন। ওকে, well, Imran Nur Sujib comment করছেন, well, I'm doing great. What about you, Mr. Sujib? I hope you're also doing fine. Okay, তো এইবার হচ্ছে দেখি দালাই লামাস। হ্যাঁ, পোটালা প্যালেসটা হচ্ছে যখন চাইনিজ ইনভেশন আসলো 14তম দালাই লামা 1959 সালে পালিয়ে গেলেন ইন্ডিয়াতে। তার আগ পর্যন্ত এটা দালাই লামাদের আবাসস্থল ছিল। পরবর্তীতে এটা তিব্বত গভর্নমেন্ট বা তিব্বতের সরকার এবং তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রশাসনের একটা হাব বা কেন্দ্রবিন্দু ছিল, সার্ভিং অ্যাজ এ কাইন্ড অফ ক্যাপিটাল ফর দ্য অটোনমাস রিজন অফ চায়না। যে এটা চায়নার একটা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের রাজধানী হিসেবে কাজ করা শুরু করলো।
Okay, today the Potala Palace is a museum. এখন Potala Palace বর্তমানে একটা জাদুঘর। জাদুঘর। ওকে, পরের প্যারাটা দেখি। মাহমুদ স্যার পরেন দেখি। Potala Palace is sometimes referred to as the Referred to, second referred. referred to as the second Putu mountain because it is believed that divinities pass Divinities. or divinities pass through reside in the palace and please those how visit. It is important to understand the role that mountains and elevation plays in Tibet and at Potala Palace. There are three major mountains that Lhasa. surround Lhasa and uh, together. They are known as the protectors of Tibet. Okay, Potala Palace continue. is high elevation makes it the uh, Heist. the highest palace in the world. But it also signifies the closeness to divine divinity. Um, Visitors should be uh, prepared for the elevation and try to acclimate before visiting the place because there can be a significant amount of uh, walking and steps, which can be difficult at the high elevation of Potala. So let's see what we have in here. Potala Palace is sometimes referred to the second Putuo mountain because it is believed that divinities pass through, reside in the palace, and bless those who visit. It is important to understand the role that mountains and elevation plays in Tibet and the Potala Palace. There are three major mountains that surround Lhasa, and together they are known as the protectors of Tibet. Potala Palace's high elevation makes it the highest place in the world, but it also signifies the closeness to divinity. Visitors should be prepared for the elevation and try to accumulate before visiting the palace because there can be a significant number of amount of walking and steps which can be difficult at the high elevation of Potala. পোটালা প্যালেসটাকে মাঝে মধ্যে এটাকে তুলনা করা হয় সেকেন্ড পুটো মিউজিয়াম হিসেবে, কারণ এটা মানা হয় যে এর মধ্য দিয়ে ডিভাইনিটিস মানে ঐশ্বরিক জিনিসপত্র, দেবদেবীদের ক্ষমতা এখান দিয়ে যায়, এই এই প্রাসাদে বাস করে এবং তার যারা এখানে যায় তাদেরকে আশীর্বাদ করে। এটা বোঝাটা খুবই জরুরি যে এই আহ, পাহাড়, এই উচ্চতা, এলিভেশন মানে হচ্ছে উচ্চতা, তিব্বত এবং পোটালা প্যালেসে কি ভূমিকা পালন করে এটা বোঝাটা খুব জরুরি। লাসার চারপাশ ঘিরে আছে তিনটা বড়সড় পাহাড়, প্রধান পাহাড়, তিনটা প্রধান পাহাড়, এবং তারা একসাথে পরিচিত হচ্ছে তিব্বতের রক্ষাকর্তা হিসেবে। পোটালা প্যালেসের যে উচ্চতা, হাই এলিভেশন যেটাকে বলা হয়, এটা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু প্রাসাদে একে পরিণত করেছে, বাট ইট অলসো সিগনিফাইজ দ্য ক্লোজনেস টু ডিভিনিটি। এবং এটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ কিসের জন্য, যে এটা ঐশ্বরিক ঐশ্বরিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত, মানে আকাশের কাছাকাছি, স্বর্গের সাথে কাছাকাছি কানেক্টেড, এটা বোঝাচ্ছে। ভিজিটর শুড বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য এলিভেশন। যারা দর্শনার্থী আছেন বা যারা ভিজিটর আছেন তারা এই উচ্চতার জন্য এবং
উচ্চতার জন্য তৈরি থাকতে হবে এবং এই জায়গাটাতে আসার আগে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। অ্যাকিউমুলেট হচ্ছে খাপ খাইয়ে না, বানানটা সম্ভবত ভুল আছে, অ্যাকুমুলেট টাইপের কিছু একটা হবে। তো তাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে এই জায়গায় আসার আগে, কারণ এখানে আহ, পর্যাপ্ত পরিমাণে হাঁটতে হবে আপনার এবং সিঁড়িও থাকবে, যেটা হচ্ছে পোটালার উচ্চতার কারণে কষ্টকর হতে পারে। ওকে, সো নেক্সট, দ্য সাইজ অ্যান্ড শেপ অফ দ্য পোটালা প্যালেস। ওকে, মিস্টার রাজীব পড়েন দেখি। দ্য সাইজ অ্যান্ড শেপ অফ পোটালা প্যালেস। মিস্টার রাজীব মাইক্রোফোন অন করতে হবে। মিস্টার রাজীব, ক্যান ইউ হিয়ার আস? শুনতে পাচ্ছেন? ওকে, আই থিঙ্ক ইজ নট অ্যাভেলেবল। সো মিস্টার, হ্যাঁ মিস্টার রাজীব আছেন। মিস্টার রাজীব, ক্যান ইউ হিয়ার আস? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, Yes, sir. তো আপনি পড়েন দেখি, দ্য সাইজ অ্যান্ড স্কোপ অফ পোটালা প্যালেস। Yes, sir. The size of scope of Pothala is symbolic, with the numbers 13 and 1000 repeated open when it comes to flowers. The number of rooms of size of certain space. The palace should be thought of two distinct spaces, the Red Palace and the White Palace. ওকে, The থ্যাংক Red ইউ। Palace is the center of এটুকু পড়ে নিই, তারপর দেখি। The size and scope of Potala Palace is symbolic, with the numbers 13 and 1000 repeated often when it comes to floors, the number of rooms and size of certain spaces. The palace should be thought of as two distinct spaces, the Red Palace and the White Palace. এই পোটালা প্যালেসের সাইজ এবং হচ্ছে রেঞ্জ, স্কোপ মানে হচ্ছে রেঞ্জ, কতটুকু জায়গা জুড়ে বিস্তৃত, সেটা হচ্ছে সিম্বলিক। সিম্বলিক শব্দটার অর্থ কি? চিহ্ন, স্যার, চিহ্নযুক্ত। আরেকটা সুন্দর মানে কি হতে পারে সিম্বলিক? প্রতীক। প্রতীক, মানে প্রতীকী একটা শব্দ আছে কিন্তু, প্রতীকী নোট বের করে স্বাধীনতার 50 বছর উপলক্ষে, প্রতীকী নোট হিসেবে সিম্বলিক নোটস, এটা ঠিক তেমনই, যেটার আকৃতি এবং রেঞ্জটা হচ্ছে প্রতীকী। হ্যাঁ, যে নাম্বার স্মারক নোট নাকি স্যার? স্মারক, হ্যাঁ এটা বলতে পারেন, যেটা একটু স্মারক টাইপের, এটা যে আকৃতিটা। উইথ দ্য নাম্বারস 13 and 1000 রিপিটেড অফটেন, যে 13 এবং 1000 এই সংখ্যা দুটা বারবার রিপিট হয়েছে, পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যখন এটা আসে কি ফ্লোরের বেলায়, রুমের বেলায় এবং কিছু কিছু জায়গার সাইজের বেলায়। এই 13 আর 1000 এই দুইটা বারবার রিপিট হয়েছে, সেটা 1000 ফিট হতে পারে, 1000 রুম হতে পারে, 13টা ফ্লোর হতে পারে, এমন কিছু একটা। এই প্যালেসটাকে, এই প্রাসাদটাকে দুইটা আলাদা আলাদা জায়গায় হিসেবে ভাবা উচিত। ডিস্টিংক্ট শব্দের অর্থ কি? ডিস্টিংক্ট, স্যার, পৃথক বা আলাদা। স্বতন্ত্র পৃথক, আলাদা। বা স্বতন্ত্র, যেটাই বলে। তো এই প্রাসাদটাকে দুটো স্বতন্ত্র জায়গা হিসেবে ধরা উচিত, একটা হচ্ছে লাল লাল প্রাসাদ আর একটা হচ্ছে সাদা প্রাসাদ। ওকে, সো নেক্সট ওয়ান, রেড প্যালেস। দেখি, কন্টিনিউ করেন সাথী ম্যাম, দেখি পড়েন। Yes, sir. The Red Palace is the center of the fortress, and it is the tallest part of the palace as well as the religious section where prayer and studies take place. Inside the Red Palace, you will find the only remains of a original 7th building. The Saints চ্যাপেল। Chapel and the Dharma Cave. Okay, thank you. So let's see. The Red Palace is the center of the fortress and it is the tallest part of the palace as well as the religious section where prayer and studies take place. Inside the Red Palace, you will find only remains of the original 7th century building, the Saints Chapel and the Dharma Cave. এই লাল প্রাসাদটা হচ্ছে এই দুর্গের কেন্দ্র এবং সবচেয়ে উঁচু উঁচু অংশ, এবং এটা হচ্ছে ধর্মীয় অংশ যেখানে প্রার্থনা এবং পড়াশোনাটা হয়ে থাকে। এই লাল প্রাসাদের ভেতরে আপনি খুঁজে পাবেন 7ম শতাব্দীর যে আসল যে বিল্ডিংটা ছিল সেটার একমাত্র অবশেষ। কি কি সেগুলো? একটা সেন্টস চ্যাপেল আছে, সেন্ট মানে হচ্ছে সন্ন্যাসী বা পুণ্যবান ব্যক্তি, তার চ্যাপেল আছে একটা, ধর্মা কেভ
ধর্মগুহা আছে একটা। ওকে, সো স্যার ফোর্ট্রেস ফোর্ট্রেস হচ্ছে ফোর্ট্রেস হচ্ছে কেল্লা বা দুর্গ যেটাকে বলে। দুর্গ, কেল্লা। ওকে, অলদো থেকে পরেন দেখি মিস্টার সোহেল রানা। মিস্টার সোহেল রানা, আর ইউ দেয়ার? মিস্টার সোহেল রানা, ক্যান ইউ হিয়ার আস? আপনার মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে। মিস্টার সোহেল, আর ইউ দেয়ার? ওকে, আই থিঙ্ক হি ইজ অন দ্য ওয়ে। সো সুমি হাসান, ক্যান ইউ লিসেন টু আস? শুনতে পাচ্ছেন? ওকে, আই থিঙ্ক শি ইজ নট অ্যাভেলেবল টু। মিস্টার রাসেল, হেনা ম্যাম আপনারা আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? হেনা ম্যাম আছেন? জি জি স্যার আছি স্যার। ওকে, সো হেনা ম্যাম পড়েন, তারপর মিস্টার রাসেল, ইউ আর ইন লাইন নেক্সট। স্যার ওপেন করি স্যার, একটু 1 মিনিট। অলদো দ্য রেড প্যালেস, সাদা বিল্ডিং এর ছবিটা দেওয়া আছে। স্যার হোয়াইট বিল্ডিং যেটা ইনিশিয়ালি যেটা স্যার। ইনিশিয়ালি না, তারপরেরটা, তারপরে আরো দুই প্যারা পরে আরেকটা হোয়াইট বিল্ডিং এর ছবি দেওয়া আছে, অলদো দ্য রেড প্যালেস ইজ। জি প্যালেসেস। স্যার কত নাম্বার স্যার একটা বলেন না প্লিজ, মোবাইলে বের করতেছে তো। 2 3 4 5 6 নাম্বার। 6 নাম্বার, হ্যাঁ পেয়েছি স্যার, থ্যাংক ইউ। Although the red palaces is thought to be more significant from a religious perspective, the white place is equally fascinating. The white place surrounds the red places, প্যালেস নট creating প্লেস, ইটস sorry ডিফারেন্ট থিং। palace, creating two wings that are clearly visible on the sides of the fourth race. It is here that you can find the living quarters of former Dalai Lamas as well as administrative rooms and additional residence. The palace contains 698 murals, almost 10,000 painted skulls, numerous sorry spellingটা পারছি না স্কাল্পচার্স। sculptures, as well as large collections of important historical documents. Okay, thank you. So let's see. Although the Red Palace is thought to be more significant from a religious perspective, the White Palace is equally fascinating. The White Palace surrounds the Red Palace, creating two wings that are clearly visible uh, s- on the sides of the fortress. It is here that you can find the living quarters of former Dalai Lamas as well as administrative rooms and additional residences. The palace contains 698 murals, almost 10,000 painted scrolls, numerous sculptures, as well as a large collection of important historical documents. ওকে, যদিও লাল প্রাসাদটাকে ধরা হয় ধর্মীয় দিক থেকে আরেকটু বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, সাদা প্রাসাদটাও কম যায় না। এই সাদা প্রাসাদটা হচ্ছে লাল প্রাসাদকে ঘিরে আছে, দুটো ভাগ তৈরি করেছে যেটা বাইরে থেকে খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। এখানে আসলে আপনি পাবেন হচ্ছে পূর্ববর্তী দালাই লামাদের থাকার জায়গা এবং যে প্রশাসনিক কার্যালয়গুলো ছিল এবং অন্যান্য যে অতিরিক্ত বাসভবনগুলো ছিল সেখানে আপনি এসে পেয়ে যাবেন। এই প্রাসাদে আছে 698টা মুরাল, এটা এক ধরনের স্কাল্পচারের মতোই। অলমোস্ট 10,000 পেইন্টেড স্ক্রলস, হাতে আঁকা 10,000 স্ক্রল, পুঁথি যেটাকে বলে, অসংখ্য স্কাল্পচার্স, অসংখ্য ভাস্কর্য এবং আহ, গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কাগজপত্রের একটা বড় কালেকশন এখানে আছে। ইভেন আমাদের আলাউল নামে একজন কবি ছিলেন, তার কাব্যের একটা পুঁথিও কিন্তু এই তিব্বতের রাজকীয় লাইব্রেরি থেকে কিন্তু পাওয়া গেছে। ওকে, so next one, while the Dalai Lama doesn't call Potala Palace, Mr. Russell, your turn.
স্যার উইং অর্থ কি বোঝানো হয়েছে স্যার? ক্রিয়েটেড উইং টু হচ্ছে উইং উইং হচ্ছে একটা বিল্ডিং এর দুটো অংশ, ঠিক আছে? ধরেন বলে না যে ডান পাশের উইং বাম পাশের উইং, ডানার মতো একটা বিল্ডিং এর দুইটা ভাগ যদি থাকে, আমার মনে হয় রাসেল সাহেব আর একটু ভালো এক্সপ্লেন করতে পারবেন। মিস্টার রাসেল, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন আস হোয়াট আর দ্য উইংস অফ এ বিল্ডিং? বিল্ডিং জি এর স্যার, উইংসটা কি জিনিস? বিল্ডিং এর উইংস বলতে আমরা যেটা বুঝি, একটা বিল্ডিং এর দুইটা উইংস বলতে দুইটা সাইড বোঝানো হয়েছে। এটা হয়তো আপনার ক্যান্টিলিভার করা থাকতে পারে বোথ সাইডেই। তো ওই অংশটাই, ক্যান্টিলিভার করা অংশটাই হচ্ছে আপনার উইংস। মানে যেখানে ভাগ হয়ে গেছে দুটো অংশ, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে আছে, এবং আপনার জোনিংটাও টোটালি আলাদা হুম, আপনার। এবং এই জিনিসটা টোটালি স্ট্রাকচারটাও আপনার একটাই স্ট্রাকচারের উপর থাকতে পারে, বাট দুইটা জোন এবং দুইটা উইং হচ্ছে টোটালি সেপারেট দুইটা উইং। সেপারেট জায়গা, এবং এই, প্রবেশ জি পথ স্যার, আলাদা, এবং এটা প্রবেশ হয়তো পথ আলাদা, সিঁড়িও থাকে আলাদা, অ্যাজ ফার এজ আই নো। আহ, স্যার এটাই হতে পারে একটা সেন্ট্রাল আপনার স্টেয়ার অথবা কোর দিয়েও হতে পারে, হওয়ার পর হচ্ছে দুইটা উইং দুই দিকে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে গেল যায়, স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ জি প্যাসেজওয়ে স্যার। দিয়ে ভাগ করা থাকে তখন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। বড় বড় কার্যালয়ে গেলে এমনটা দেখতে পাবেন, বিশেষ করে ওঠার পর দেখবেন দুই সাইডে চলে গেছে। একটা ধরেন পূর্ব পাশের কর্নার, এক পাশে পশ্চিম পাশের কর্নার, দুইটা আলাদা জায়গা এবং দুইটা আলাদা উইংস। এবং ওকে, এটা অন কাইন্ড অফ এরকম যে দেখা যায় একটা পাখির অফিসিয়াল ডানার বলে যে মতো। এই জায়গাটাতে এই ডিপার্টমেন্ট, এই জায়গাটাতে এই ডিপার্টমেন্ট, এটা অন হ্যাঁ, কাইন্ড অফ, এটা এই উইং, এটা এই উইং। হ্যাঁ, পাখির ডানা যেমন দুপাশে থাকে ঠিক তেমন এখানে উইংস হতে এমনটা বোঝানো হয়েছে। ওকে, এবার হচ্ছে ওয়াইল দ্য দালাই লামা, মিস্টার রাসেল, পরের প্যারাটা। ওয়াইল দ্য দালাই লামা ডাজন্ট কল পোতালা প্যালেস হিজ হোম। Okay, sir. While the Dalai Lama doesn't call Potala Palace his home currently, there are a number of Buddhist artifacts and local treasures still found on the premises. On display are gold written Buddhist sculpture স্ক্রিপচার, dating back centuries. এটা Yes, sir. স্ক্রিপচার, Oh, sorry, স্ক্রিপচার। scripture. হ্যাঁ, Scripture dating back centuries. Chinese antiques and various gifts presented to Dalai Lamas by officials. Chinese emperors and religious figures alike. Sculpture depicting ডেপিক্টিং। things like depicting things like snow lions are also found guarding the palace entrance and exits, adding additional beauty to the already impressive architecture of the fortress. Okay, thank you. While the Dalai Lama doesn't call Potala Palace his home currently, there are a number of Buddhist artifacts and local treasures still found on the premises. On display are gold handwritten Buddhist scriptures dating back centuries, Chinese antiques, and various gifts presented to Dalai Lamas by officials, Chinese emperors, and religious figures alike. Sculptures depicting things like snow lions are also found guarding the palace entrances and exists, adding additional beauty to the already impressive architecture of the fortress. Okay. যদিও দালাই লামা, বর্তমানে দালাই লামা পোটোলা প্যালেসকে তার ঘর হিসেবে দাবি করেন না, কিন্তু এখানে হচ্ছে বেশ কিছু সংখ্যক বুদ্ধিস্ট আর্টিফ্যাক্ট বা পুরাকীর্তি আছে এবং স্থানীয় গুপ্তধন যেটাকে বলে ট্রেজার সেটা আছে, স্টিল ফাউন্ড অন দ্য প্রেমিসেস, এখনো পাওয়া যায় ওই প্রেমিসেসে। প্রেমিসেস শব্দটার অর্থ কি? প্রেমিসেস, PREMISES, প্রেমিসেস। প্রেমিসেস শব্দটার অর্থ হচ্ছে প্রাঙ্গণ। চাইলে লিখে রাখতে পারেন পরবর্তী দিনে কুইজের জন্য। আঙিনা, sir. হুম, আঙিনা, হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি আঙিনা। কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে হচ্ছে স্বর্ণের হাতের লেখা Sir, বৌদ্ধ এটার যে synonym শাস্ত্রটা, courtyard না? কোর্টইয়ার্ড, হ্যাঁ। তো স্ক্রিপচার যেটা আছে সেটা হচ্ছে শাস্ত্র বা পুঁথি। তো এখানে ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে কি স্বর্ণের হাতে লেখা, স্বর্ণের কালি দিয়ে সম্ভবত লেখা, হাতে লেখা বুদ্ধিস্ট যে পুঁথি আছে বা শাস্ত্র আছে সে 100 বছর পুরানো। এছাড়াও আছে চাইনিজ পুরাকীর্তি এবং অ্যান্টিক যেটাকে বলে, এবং বিভিন্ন ধরনের উপহার যেগুলো হচ্ছে দালাই লামাদের দিয়েছিলেন অফিসিয়ালস বা সরকারি লোকজন বা কর্মকর্তারা, চাইনিজ এম্পায়ার্স, চাইনিজ যে সম্রাট যারা আছেন এবং ধর্মীয় যে লোক আছেন তারা সবাই।
স্কাল্পচার মানে ভাস্কর্য, ডিপিক্টিং মানে উদ্ধৃত করা, থিংস লাইক জিনিসগুলোর মধ্যে যেমন হচ্ছে স্নো লায়ন আছে, এমন অনেক কিছু পাওয়া যাবে এই প্রাসাদের প্রবেশমুখ এবং বেরোয়ার রাস্তায় পাহারা দিচ্ছে, অ্যাডিং অ্যাডিশনাল বিউটি টু দ্য অলরেডি ইমপ্রেসিভ আর্কিটেকচার অফ দ্য ফোর্ট্রেস। এবং এটা কি করছে, এই আহ, এরই মধ্যে অসাধারণ এই দুর্গের যে আর্কিটেকচার বা স্থাপত্য আছে সেটার মধ্যে সৌন্দর্যটাকে যোগ করছে, শুধু বাড়াচ্ছে, এইটুকুই। ওকে, সো এখান থেকে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, তারপরে চলে যাচ্ছি ভিজিট টু দ্য পোটালা প্যালেস। সুমি হাসান আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো ম্যাম। Yes, I can hear you. ওকে, সো এবার আপনার পালা, ভিজিট টু দ্য পোটালা প্যালেস। Visits to the Potala Palace have to be organized and planned at least a day in advance, and entrance tickets are limited to a certain number each day. Visitors will need to visit the site the day before their visit and pick up a voucher, which will determine the available time for the next day's visit. You will have the option of a guided tour or a self-guided tour, but keep in mind that there are time limitations on how long can be spent in Potala Palace itself. Observe Buddhist customs and traditions by not entering inside the palace. Visitors who visit the exterior of the palace are generally welcomed. See, and I can see Mr. Rakibul Hasan Shubho joined in. Mr. Shubho, good afternoon, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার, আপনি কেমন আছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ, I'm doing fine. Glad to have you joined in. So, Mr. শুভ, শেষ প্যারাটা আপনি আবার পড়েন দেখি। তার আপনার মধ্য দিয়ে আমরা আর্টিকেলটা শেষ করব, তারপর আমি পড়ব। একদম শেষ প্যারা আর্টিকেলটা। ওকে স্যার। Visits to the Potal Palace have to the organized and placed at least a day in advance, and entrance tickets Entrance. tickets are limited to a certain number each day. Visitors will need to visit the seats the day before their visit and pick up a boker, which will determine the available time for the next day's visit. You will have the option of a guided turn or a self guided tour, but Tours. keep in tour Tour, 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 but keep tour. tour but keep in mind that three are time limitations on how long can be spent in Portal Palace itself. Observe buildings, burdens, customs, and traditions by need Not wearing hats. wearing heads on their seats and not taking any interior pictures, although photographs of the exterior of the place are generally welcomed. Okay, thank you. So let's see. Visits to the Potala Palace have to be organized and planned at least a day in advance, and entrance tickets are limited to a certain number each day. Visitors will need to visit the site the day before they visit and pick up a voucher which will determine the available time for the next day's visit. You'll have the option of a guided tour or a self-guided tour, but keep in mind that there are time limitations on how long you can spend in Potala Palace itself. Observe Buddhist customs and traditions by not wearing hats on the site and not taking any interior pictures, although photographs of the exterior of the palace are generally welcomed.
পোটালা প্যালেসে যেতে হলে আপনার আগে থেকে অন্তত একদিন আগে থেকে আপনার কি করতে হবে, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে এবং পরিকল্পনা করে রাখতে হবে। এবং ভেতরে প্রবেশ যে টিকিটটা আছে সেটা প্রতিদিন খুবই অল্প সংখ্যক, একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সংখ্যক সার্টেন নাম্বার অফ নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের কাছে লিমিট করা আছে, এর বাইরে যাওয়া যাবে না। যারা দর্শনার্থী আছে তাদের অন্তত একদিন আগে তাদের এসে একটা ভাউচার নিতে হবে, যেটা নির্ধারণ করবে পরবর্তী দিনের ভিজিটের জন্য কোন সময়টা তাদেরকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আপনার হাতে অপশন থাকবে বা সুযোগ থাকবে যে আপনি গাইডেড ট্যুর নিতে পারেন এক গাইডের সাহায্যে, কিংবা সেলফ গাইডেড ট্যুর নিজে নিজে ঘুরতে পারেন। বাট কিপ ইন মাইন্ড, এটা মাথায় রাখতে হবে যে একটা সুনির্দিষ্ট টাইম সেট করা আছে বা টাইম লিমিটেশন, সময়ের সীমাবদ্ধতা আছে যে কতক্ষণ সময় পোটালা প্যালেসে আপনি কাটাতে পারেন। আপনি বুদ্ধিস্ট কাস্টম, এবং কাস্টম শব্দের অর্থ কি? CUSTOM, কাস্টম, প্রথা। প্রথা, ইয়েস। তো বৌদ্ধ যে প্রথাগুলো আছে এবং ঐতিহ্য আছে সেটা পালন করতে পারেন কিসের মাধ্যমে? ওই জায়গাটাতে হ্যাট না পরে বা কোনো ধরনের ক্যাপ না পরে এবং ভেতরকার কোনো ছবি না নিয়ে, যদিও ওই জায়গাটার বাইরের ছবির তোলাটা সবসময় স্বাগত জানানো হয়। ওকে, সো ডু ইউ হ্যাভ এনি ওয়ার্ড আনকমন? কোনো ওয়ার্ড আছে আমাদের আনকমন, অপরিচিত? Do we have something uncommon? ওকে, সো এই ছিল মোটামুটি আজকে আমাদের আর্টিকেল। আমরা পোটালা প্যালেস নিয়ে পড়েছি, যেটা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু প্রাসাদ, এবং এইটা নিয়ে থাকছে আমাদের পরবর্তী দিনের কুইজ সেকশন। আশা করছি আমরা এখান থেকে বেশ কিছু নতুন শব্দ কালেক্ট করতে পেরেছি। সো লেটস মিট ইউ নেক্সট। আর যেহেতু ইফতারের টাইম হয়ে আসছে, সো এই সময়টাতে আমাদের ব্যাটারি মোটামুটি লো, যারা অফিস থেকে আসছেন কিংবা যারা বাসায় আছেন সবারই মোটামুটি কাজের ব্যস্ততা এই টাইমটাতে বেশি। সো থ্যাংকস ফর জয়েনিং ইন। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, স্টে সেফ, কিপ লার্নিং, টেক কেয়ার এভরিওয়ান, হ্যাভ এ গুড ডে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।